In Capital News tonight, the traffic police force in Arusha implements operation to remove 3D plates and fake registration numbers. TTB brings together agents from tour companies in Germany and owners of tour guide companies south of Tanzania. And in sports news, TANAPA donates sports equipment to Wales Primary and Special School for development of sports in schools. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. The police force in Arusha region has begun a campaign to remove 3D plates and fake registration numbers in vehicles. Leading the campaign, the head of traffic police in Arusha, SSP Zawda Mohammed, warned vehicle owners to remove them as directed. Jeshi la polisi hatutamuonea muhali mtu yoyote aliyokaidi maelekezo ya serikali ya kuwataka waziondoe namba hizi, kwani tayari serikali ilishawapa muda wa kutosha wa kuziondoa namba hizo. Changamoto za madereva pamoja na viongozi, lakini kuishia tu hapo. Zile ambazo ameweza kuzitatua kwa wakati ameweza kuzitatua kwa wakati, na zile zingine ambazo hakuziweza kuzitatua kwa wakati huo amesema amezichukua anakwenda kuzishughulikia. Kero yangu sana sana ni hili swala la kushusha abiria na kupakia abiria. Hiyo ndio imekuwa ni kero kubwa. The Permanent Parliamentary Committee on Energy and Minerals has advised the government, specifically the Ministry of Finance, to remove taxes on equipment to connect gas systems to vehicles so as to get many users of the energy and reduce the use of foreign currency to order oil out of the country. Hivi gari moja kubadilisha mfumo inachukua shilingi milioni 1,850,000 mpaka milioni 2. Kwa hiyo vifaa vile na vikipunguzwa bei, ni dhahiri kwamba wananchi wengi wataweza kubadilisha mifumo ya magari yao na kutumia. Wizara ya Nishati kupitia shirika la maendeleo la petroli TPDC tayari tunao mkakati wa kuendelea kuongeza vituo. Mpaka sasa vituo vinavyofanya kazi ni 5, lakini vituo takriban 15 tayari vipo kwenye mchakato na vinaendelea kwa ajili ya kujengwa ili wananchi waweze kunufaika zaidi na tuweze kupunguza msongamano katika vituo ambavyo vilivyopo. Kwa sasa hivi TPDC tuko katika mchakato wa kununua vituo tunaviita mobile vyenye kuhama, vituo 5 ambavyo tutavinunua kwa mpigo kati ya sasa hivi na mwezi wa 8 tunategemea vitakuwa vimefika na tutavitawanya katika maeneo mbalimbali. Tanzania has joined other countries in the world in commemorating International Consumer Rights Day, with the government stressing the importance of research by the Fair Competition Commission and other organizations overseeing consumer rights on the use of AI technology systems to ensure the best services are provided. Matumizi ya akili mnemba katika utoaji huduma kwa walaji ni dhana mpya ambayo kwa sasa imeshika kasi duniani kote. Ni eneo jipya na linalokuwa kwa kasi, na hivyo ni jambo la muhimu kwa vyombo vya usimamizi wa utendaji wa uchumi wa soko vinavyotoa huduma kwa wananchi ikiwemo SEC. Mashaka na mwelekeo wetu kwa sababu wawekezaji wanaokuja Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aidha kwa mikataba yetu ya kimataifa wanakuja wakiangalia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Habari anakuja kuwekeza wapi na ushindani utakuwa wapi na haki zitalindwa wapi ni matokeo ya mahala alipo. Na serikali kupitia ofisi yangu na ofisi zingine kuona namna gani tutaongeza mchango wetu kwa vijana wanaojifunza maeneo ya ushindani pamoja na kulindwa kwa haki za walaji. Mifumo ya utoaji na utumiaji wa taarifa za walaji ambao ni wateja wa huduma mbalimbali zikiwemo za kifedha isimamiwe vyema ili kuzuia watumiaji hao kuwa walengwa wa matumizi mabaya ya akili mnemba yanayolenga kuwadhuru kiuchumi na kijamii. Ipo haja kwa serikali kuingiza swala la utayari wa kukabiliana na akili mnemba katika mifumo ya kisera na kisheria sambamba na mifumo na mikakati ya ulinzi ya taifa.
The governments of Tanzania and Italy have met in Dar es Salaam to list down priority sectors that will benefit from the new strategic Matai plan for African development, in which Tanzania is one of the priority countries selected. Sectors in the country expected to benefit from the plan include agriculture, energy, education, health and the blue economy. Leo na ujumbe kutoka serikali ya Italia kwa lengo la kujadili mpango, namna kutekeleza mpango wanaita mpango wa Mattei. Hii ni mpango wa serikali ya Italia jinsi ambavyo wanataka kushirikiana na Afrika katika maendeleo. Na katika mpango huu wamebainisha vipaumbele vikubwa vinne. Kuna swala la elimu, kuna swala la kilimo, kuna swala la maji, kuna swala la nishati. We discussed a growing relationship with Tanzania on several important fields. Tanzania is now a priority country of Italian development cooperation, and we are devising a plan of activity. We have agreed with the Tanzanian delegation that the coffee sector will be a priority for both countries. Italy is a country of the coffee culture. Tanzania is one of the biggest growers in the world of coffee. So we will be developing together with the Tanzanian government a regional project in Eastern Africa on coffee with the private sector, and the aim will be to face the climate challenges of the coffee sector in Tanzania, but also to deliver more value and more resources and income for all the growers of coffee, the millions of people that work in the coffee sector in Tanzania. Residents of Hanang District, Manyara region have been called on not to return to dangerous areas affected by the mudslides from Hanang Mountain and restart human activities, including farming, so as to avoid adverse effects from occurring, including deaths and destruction of property. Na washauri wananchi wote tusirudi kuendelea na shughuli zetu katika maeneo ni hatarishi. Yale maeneo ni hatarishi. Watu wanasema itarudi baada ya miaka 50. Janga halina taarifa. Kwa hiyo naomba tunawashauri msirudi katika maeneo hatarishi. Sisi kama wana UDOM, kama chama cha usimamizi wa maafa kwa maana Disaster Management Association, tumejitahidi kutoa kwa ajili ya kuwasaidia walioathirika na maafa ya maporomoko ya matope katika wilaya hii ya Hanang. Kwanza niipongeze serikali yetu sikivu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jitihada zote ambazo imefanya. Tumeona jitihada kubwa ambazo imefanya kuanzia janga lilipotokea mpaka sasa hivi tunapokwenda kufanyaje kuirudisha jamii katika hali yake ya mwanzo. The Permanent Parliamentary Committee on Infrastructure, during inspection of the development of the JPM Kigongo-Busisi Bridge, which has reached 85%, has said that it is satisfied with the progress of the project, which is costing over 600 billion shillings. Jumla tumeridhishwa na mwenendo wa ujenzi. Zipo changamoto kadhaa ambazo tumezibaini. La kwanza ni kushughulikia CSR ambayo kwa maeneo ya wananchi wa wilaya ya Misungwi na wilaya ya Sengerema. Tungependa kamati kuishauri serikali mhakikishe mnamsimamia mkandarasi atoe fedha ambazo zitakwenda kuwasaidia jamii inayozunguka huu mradi. Wataalamu ambao wanashiriki kwenye daraja hili na wengineo watatambuliwa, kwa maana kwamba TANROADS kupitia tutawainisha yani washiriki wote. The ambassador of Norway to Tanzania, Tony Tines, has said that the Norwegian government will continue to work with the Tanzanian government and conservation stakeholders in protecting and developing conservation areas by involving communities. Conservation of the nature is very, very important for people living today, but also for future generations. That is why we are very glad to know that it was not only adults who learned about the importance of conservation, but also children. We have heard that there has been a lot of tree planting, conservation agriculture, and also a lot of fish ponds as part of this, as a result of this program. Wametupa ufadhili wa dola za Kimarekani zaidi ya milioni 13 ambazo tumekuwa tukizitumia kuendesha hizi shughuli, na
mambo yamekuwa yakienda vizuri. Sasa hivi katika haya maeneo maisha na ustawi wa jamii zinazozunguka yameboreka sana, umasikini umepungua, na vile vile haya maeneo ya hifadhi nayo uharibifu na athari zingine zimepungua. Kwa umekuwa ni mzuri kwa sababu wameweza kutumia mazingira au fedha zile kuhifadhi mazingira au kufanya shughuli za kibinadamu ambazo zinahifadhi mazingira. Lakini jambo la pili, tuna eneo la Kilombero Nature Reserve ambao liko kule Mbingu, lakini tuna maeneo mengine ya Udzungwa ambao mfuko umeweza kuhakikisha kwamba unatunza. The Vice Chairperson of the National Committee for Drafting Tanzania Vision 2050, Ambassador Asha Rose Migiro, has said that in order to get sustainable vision, new vision for the nation, collaboration and participation with various stakeholders is inevitable, where she insisted that youth should be the focal participants of the new national development vision. Mchakato huu ni endelevu, lakini nikisema endelevu hauendi mpaka miaka 25 ijayo, hapana. Dira ya taifa tulionayo hivi sasa, dira ya taifa ya maendeleo, inakamilika mwezi Juni mwaka 2025. Kwa hiyo mchakato huu utaendelea mpaka pale dira nyingine itakapoingia kazini. Lakini haimaanishi kwamba utakuwa ni mchakato wa kuchukua maoni tu. Huu mchakato una ngazi mbalimbali. It is no doubt that we can't live the same way in the 25 years to come, the way we have used to live in the 25 years past. So regarding the changes that have been happening here in our country, but regional-wise and global-wise, we have to take the steps ahead to ensure that we improve our nation to correspond to the challenges that are happening at a regional level. I had an opportunity to look at the previous vision, which ends 2025. We looked at what in the vision worked better and what not work in the previous vision, so that when we are going to do the new vision for 2050, we rectify those things which were not working and come up with a vision which will help. The German government, through the German Agency for International Cooperation GIZ, has handed over a large processing project turning sewage water into fertilizer and the discarded water to be used for irrigation in Tunduma, Momba District, Songwe region. Mradi huu umetekelezwa kwa gharama ya zaidi milioni 400, zaidi ya milioni 400, na leo hii mradi huu unakabidhiwa kwa wenzetu mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Tunduma kwa ajili ya kusimamia na kuuendesha. Niwatake wenzetu mamlaka ya maji safi kuhakikisha kwamba mradi huu tunautunza. Tanzania's population are growing. We're getting more and more people. The towns and the cities are getting bigger. We need more water, but more water needs also more wastewater, more fecal sludge. I think we see the challenge that we all have to live in a healthy and clean and proper environment to keep our dignity, to keep our health, and to provide future for us and our children, our future generations. It is very important in settings like here, like in Tunduma, to seek a solution for the waste. The fecal sludge treatment plant is a way forward. It requires the population to accept it. There's a big work on awareness, for sure. And that marks the end of the national news. We'll take a short break and return for business news. Glad to know you're still with us, and now business news. Tanzania Tourism Board TTB has brought together agents from tour companies in Germany and stakeholders of the sector in the country, specifically from the southern part of Tanzania, in order to help promote tourist attractions available in the zone.
Nashukuru sana na tumefurahi sana. Tumeona kuna mwanga mwingine wa pekee. Kwa hiyo tunawakaribisha pia Watanzania, jamani, mje, kwa sababu hawa wametoka mbali, wametoka German mpaka wamefika hapa kwa ajili ya kuja kutusaidia sisi na kutuongezea, kututangazia nchi yetu, hasa Iringa. Kabla hujafika Ruaha pia unaweza kukutana na Mikumi, na ukitoka Mikumi unaweza ukaingia, kuna Udizungwa pia. Lile bonde ni zuri, lina maporomoko mazuri. Ukija hapo kuna Ruaha National Park. Pia ukisogea kidogo ukienda Mbeya kuna maua mazuri pale, kuna Kitulo. The most important thing is to promote the southern part of Tanzania, the southern circuits. It was quite nice. We really enjoyed the landscape. It's such a wonderful green nature. Tanzania Revenue Authority has urged traders not to impede collection of government taxes and instead provide EFD receipts in every time they conduct a transaction. Lakini ni muhimu sana mteja anaponunua ahakikishe anapewa risiti kutokana na thamani ya bidhaa au mzigo ambao ametolea hela yake. Ile biashara zinafanana. Mimi niko VAT, yeye haiko VAT. Sasa kwenye kuuza sasa, mimi lazima niongeze kwa mteja. Producers of agricultural inputs in the country have been called on to create affordable inputs for farmers and distribute them in rural areas so as to increase production of cereals and business. Anaponunua ahakikishe anapewa risiti kutokana na thamani ya bidhaa au mzigo ambao ametolea hela yake. Ile biashara zinafanana. Kama mweza kutengeneza trekta kwa utaratibu mpaka trekta 18 ziko Malinyi, ziko Singida, ni hatua. Tuwapongeze sana ndugu katibu mkuu na watendaji, hongereni sana. Lakini mimi niombe sasa, hizi zilivyo basi tengenezeni nyingi. Ziwafikie wakulima wadogo wenye uwezo wa kumudu hizo milioni 22, na ikibidi punguzeni hata bei tu, hata kwa kukopesha. Mheshimiwa Mwenyekiti, maoni yangu yalikuwa ni hayo, lakini hongereni sana kwa kazi nzuri. Kwa hapa sisi kama TEC tunaandaa mashine hizo mbalimbali kwa ajili ya wakulima wetu, kwa ajili ya wafugaji wetu, hata yale mabua baada ya kuwa umeshavuna mahindi. Sisi kama TEC mmeona hapa tumetengeneza mashine, tunaweza kuyachakata mabua na mfugaji wetu akayahifadhi kwa muda mrefu. Kipindi kile ambapo hakuna majani, basi akatumia mabua yale ambayo yamechakatwa vizuri. Kwa hiyo jambo ambalo nashukuru sana kwamba baada ya kuona hayo kwa macho, wametoa ahadi ya kutusaidia sana kwenye swala la budget, kuongeza budget ili tuweze kufanya yale makubwa ambayo tunakusudia, kwa sababu mipango yetu ni mikubwa kufanya katika mambo ya utafiti kwenye teknolojia za zana za kilimo na teknolojia vijijini, lakini tunafika mahali tunashindwa kutokana na ufinyu wa budget. And that is the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. Tanzania National Parks Authority TANAPA has donated sports equipment to Wayles Primary School and Wayles Special School for developmental sports in the schools. Unapokuwa unachanganyika nao, wanajisikia vizuri sana kwamba huwatengi, kwa sababu kitendo cha watu wazima kucheza peke yao, na mimi ningeamua kwenda tu kucheza na wale watoto wengine wazima kule, hawa watu wanaonekana kama na wanyanyapaa. Kwa hiyo kitendo cha kucheza na watoto kama hawa unaondoa unyanyapaa. Tunashukuru sana serikali yetu ya awamu ya 6, Mama Samia Suluhu Hassan, kwa mchango wake mkubwa wa kutangaza utalii wa nchi yetu. Katika jitihada zake zote za kusaidia wananchi wake, amewaona pia watoto wenye mahitaji maalum. Kupitia TANAPA tumeweza kupata mipira ambayo itawawezesha kufanya mazoezi mbalimbali ili miaka 2-3 ijayo na wao waweze kushiriki katika Olimpiki maalum. Kwa sasa mipira imefika kwa muda mwafaka, kwa sababu tunaingia katika msimu wa UMITASHUMITA ambayo inaanza mwezi wa 4. Kwa hiyo hii mipira ni zawadi kubwa kwetu, hatuna cha kuwalipa. Tunashukuru sana sana sana. The Registrar of Sports Association plans to visit all gyms in Dar es Salaam in an effort to make them recognized rooms
for physical exercise. Daraja la kwanza ni gym ambazo tunaziita ni commercial. Hizi ni gym ambazo ziko katika viwango ambavyo ni vya hali ya juu kivifaa na hali ya juu kiutaalam. Nyingi zipo katika majengo maalum ambayo yametengenezwa kimahususi kabisa kwa ajili ya kufanyia mazoezi hayo, lakini zinajiendesha au zinaendeshwa kibiashara. Na kundi la pili ni gym ambazo tunaziita kundi la residential au gym ambazo ziko kwenye maeneo ya kimakazi. Gym hizi ziko kwenye maeneo ya hoteli, nyingi ni hoteli za kitalii lakini na hoteli zingine za kawaida. Na nyingine zipo kwenye maeneo ya nyumba ambazo tumezoea kuziita ni apartments, kwenye maeneo ya makazi ya kijumuiya. Deborah Mwenda has boasted of defeating her opponent Samira Kasim when they boxed in the Morogoro region in the second Eid day. Na ninachopenda zaidi kumwambia mpinzani wangu Samira, fanyie kazi guide yake ili pale tukija iwe ni mawe. Amini tutafanya kitu kwa mazoezi tuliyofanya, kwa sparring nilompa huyu, kwa sparring aliyopewa na Juma Choki, na imani tenda kufanya kitu na kwenda kumtupa mtu. Kazi ataipata, sio kazi ndogo. Maana kulitafuta, maana kulipata. Sasa shatafuta. Sisi tunataka sisi ile pale kazi. Anasitegemea matokeo sima kimeenda sijui tunataka matokeo ambayo kwa halali yenyewe kikaa tu tunaangalia tukatuabudishe ngumi kwamba huyu mtu sio mtu mzuri. May the best fighter win. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and good night. Watch Capital Television News at 9:30 p.m. and get updated on social, economic and political issues and events taking place in Tanzania. Get the latest developments on business and sports news. Stay informed with Capital Television News at 9:30 p.m. or watch us live on our YouTube channel, Capital Television Tanzania. Watch Capital Television on our digital media platforms on YouTube, Capital Television Tanzania, Facebook, Capital Television Tanzania, and on Instagram, Capital TV TZ. Digitech Decoder, channel number 1103. Capital Television, your channel of choice. Asanteni sana, tunashukuru sana. Na mtazamaji wa ITV, msikilizaji wa Radio One pamoja na Capital Radio, ni kipindi cha Malumbano Hoja. Karibu sana mtazamaji wa ITV, karibu sana msikilizaji wa Radio One pamoja na Capital Radio pote pale ulipo. Ni siku nyingine tena mtazamaji na msikilizaji. Tunakutana kwenye mada ambayo tumeweka siku ya leo kwenye kipindi cha Malumbano Hoja. Kama ilivyo ada kipindi cha Malumbano Hoja kinapata fursa mtazamaji na msikilizaji kuweka